Okay, so tuone how to create a simple machine learning web application dashboard kwa kutumia Python programming language na Streamlit open source library ya Python kwa kutumia probabilistic mode inaitwa logistic regression. Just find correlation and coefficient ya variables ambazo ni categorical variables. So na dataset hizi hapa zipo kwenye Excel na hizi ni just data from field. So ni data from field. For example, nina number of respondents, then nina for example research questions. Hizi ni research questions nimeziassign kwenye variables. X1 and X2 ni independent variables and Y is dependent variables. So kutoka katika hiyo dataset kuja kufanya some sort of analysis na kuvisualize hizi hapa graphs chini na kisha kuja kufanya just a prediction. So now you can see this is prediction table where to predict what X1 and X2 kwenye corresponding Y. So hii ni just a prediction. So you can see hii ni analysis baada ya kufanyika tumeweza kufind predicted certification and so on. Of course hii ni just a prediction, lakini hii ni regression coefficients. So hii ni regression coefficients ambapo ni y equal to b1 x1 plus b2 x2. So hiyo ni regression equation. So kutoka kwenye regression equation now upo kwenye position ya kuweza kupata coefficient of determination, correlation coefficient r squared na adjusted r squared. Okay, so now you can see hapa ni hii relationship ni strong positive correlation kama inavyoonekana kwenye coefficient of determination. Final unaweza kuja na solution, recommendations, suggestions baada ya kufanya analysis ya hizi categorical variables. Okay, so tutatumia Python programming language na Streamlit ambayo ni open source library ya Python just kutengeneza hii application. Kazi yake kubwa ni kufanya analysis ya data ambazo zilikuwa katika field, yani data ambazo zimekuwa collected from field na kuingizwa kwenye Microsoft Excel. So now here you can see na hizi hapa ni stacked columns charts. So hapa tumejust ku print variables hizi ambazo ni categorical na kuonyesha frequency zake zimekaaje, lakini hii ni just a moderate positive correlation sababu ni 0.5, lakini hizi ni other logistic regression metrics, lakini ni logistic regression prediction table, lakini ni regression coefficient equation. So dhumuni kubwa ni kucheck kama kuna relationship between x1 x2 pamoja na y. So x1 x2 hizi ni job certification na hii y ni employee turnover. So x1 ni promotion, okay, so number of promotions ambazo anazipata kama ni kwa wiki au kwa mwezi na kadhalika, na hii x2 ni salary increment. Kwa hizi ni respondent, ni questionnaires ambazo waliulizwa pengine respondent na kila respondent alijibu anavyojua yeye. So hapa lazima utafute tu correlation ya hizi variables ambazo ni categorical variables. So kwenye linear regression zipo linear regression za aina kadhaa. Kuna simple linear regression ambayo unakuwa na single independent variable na single dependent variables. Kuna multiple regression ambayo yenyewe inakuwa na multiple x, yani multiple independent variables, lakini linear regression inafanya kazi vizuri zaidi ukiwa na numeric data. Logistic regression inafanya kazi kwenye data ambazo zipo kwenye categorical, kama hizi zipo kwenye magroup categorical. So hapa ndipo itaweza kufanya kazi vizuri. So logistic inafanya kazi vizuri kikiwa kuna multiple independent variables ambazo ni x1 x2, can be x1 x2 x3 pamoja na nyinginezo. Okay, yani online mtu anaangalia ulichokifanya ambacho ni hiki. Okay, so njoo kwenye desktop start button, right click, create a new directory, then utaandika hiyo directory, for example my project, for example, then uta double click, then utakuja hapa juu kwenye directory address bar utaandika cmd, utafungua command prompt, then utafungua Visual Studio Code. Mimi nitaandika kwa kifupi hapa code
Okay, then nitaacha space, then nitaandika dot, nitaandika /, then nita click enter. Hiyo ni just kama ni vile shortcut ya kufungua Visual Studio Code. Okay, so again, okay, so hapo unafungua Visual Studio Code. Visual Studio Code hapo ishakuwa opened. Okay, okay, so another step inayofuata sasa ni ku just use Python programming language to implement software namna hii. So nitakuja hapa kwenye my project, humu ndani of course hamna chochote, ni empty directory. Nitarudi nyuma, nitakopi mafaili kadhaa ambayo of course tutakuwa download kwenye source code. Nitakopi logo, nitakopi .streamlit, of course logo na .streamlit as well. Nitakopi, nitaziingiza kwenye my project kama okay. Sasa nija katika Visual Studio Code, nitaona of course ni hii .streamlit na hii logo. Ndani ya .streamlit na file configurations ambazo ni hili lina theme. Of course hiyo ni issue sana. So hapa tengeneza new file. Hii file liandike jina la home.py, click enter. So hapa tuta import library. Import pandas, library ya kwanza tuta import okay, import pandas is pd, sorry. So library ya pili as pd. Okay, library ya pili ni numpy. So import numpy, okay. Of course ni hapa as np. Ya tatu ni sklen from sklen from sklen, I think ipo, yes hapa, from sklen dot linear model, then import, then ndani humo una file inaitwa logistic regression, and then from sklen dot preprocessing, okay. Baadaye tutaenda kuzitransform data zetu, import label encoder, of course ni hapa label encoder, okay. So tuna import tena from sklen dot, nachagua hiyo matrix, then import, then mean squared error, of course ipo wapi hapo, mean squared error, again import r score kwa ajili ya coefficient of determination, yeah? Then tuna import Streamlit ambayo ni visualization library kwa ajili ya kutengeneza application ya data science. So import Streamlit is st. Hii hakikisha umeifanyia installation Streamlit. Again tunaenda kuimport I think matrix here from Streamlit underscore extract, okay, extracts as well, and import metric cards, then import style, we think style metric card, okay. So here tuna set page config, set page, okay. So now st dot set page config, set page config here hapo. So now title, page title as well. Page title itakuwa ni for example report, okay. In page icon of course unaweza kaiacha, then layout equal to, now choose this one, na hii centered na hii wide, choose wide. So ukipenda unaweza kaka side image, so st dot sidebar dot image. So image yetu hapa ni logo1.png, so just write, inakuwa ndani ya quotation logo1.png, okay. So now tuna load dataset, okay. So dataset yetu ni of course narudi kwenye download my project,
so it's a copy. So nitacopy hii file la Excel random data na style from source code random data. So niki double click kuli open ndio hii hapa. Okay, ambazo hizi random data from field. Okay, suppose ndo hizi nimeshafanya correct. So hizi kwa just kwa ajili ya kuonyesha tu, let's close it dot save. So hizi ndo data zetu ambazo ni hizi random data. So nakuja hapa katika project. Okay, so hapa ninakuja ku load data from disk. So load data from HDD from hard disk. So my data frame equal to pandas ambao ni pd.read underscore a file ni Excel. Okay, file yetu ni Excel. So ukiangalia file extension.xlsx ni Excel. File name is random data. So that's random underscore data dot xlsx file extension. Okay, so another thing is to just print our data frame. So before printing now, so this is header. So header is st.header. Header is employee turnover, for example. Employee turnover. My application name, for example, and work mind matrix. Work mind matrix. Work mind matrix. After then nakuja hapa just na print data frame. So print data frame. So hapa naandika kitu kifuatacho, naandika with st.expander. So nachagua expander hapa. So naandika hivi view now view data set, and this view data set, view original data set from field, for example from field. Then hapa natumia just st.dataframe. So hapa nakuja kuipitisha hiyo my data frames df, then use container width equal to true. So now save changes. Now come to click terminal here hapa, click terminal, then new terminal, ta click then itaonyesha hapa console. So hapa nitaandika code za kurani program file la home.py. So hapa nitaandika streamlit, then nitaandika run, then file name is home.py kama inaonekana hapo. So home.py, kisha nitaclick enter. Okay, so now good. After clicking enter, I think is home.py. Home.py because spelling invalid file does not exist. Okay, so now Streamlit run was ni home.py. Okay, so click enter again. Okay, so file does not exist. Okay, no problem. So nije hapa kwenye hii hapa project yetu azuro hii hapa, just because hizi hapa. Okay, hii hapa project yetu hapa, humu ndani ya project tandika cmd. Of course haipo kweli hapa, haipo. So hii file inaitengenezea wapi? I'm sorry, very sorry. So njoo kwenye project, kumbe file ipo huko kwa bahati mbaya. So just right click cut kwa liwe hapa kwenye root level as well. So ndio kuipaste hapa. Okay, so ndio maana hapa ilikuwa inakataa. So hapa alipo just nita close, kisha nitarudia kulifungua ambalo ni hili. So hapa nitarudia the same code hii hapo, kisha nita click enter na file itaonekana, itarun. Okay, so now ime run a project. Then nikija kuangalia upande huu utaona running. Okay, so na project na run na hii hapa. So now you can see this is side navigation, this is employee turnover matrix. Okay, so view original data set. So we have respondent x1, x2 and y. So his data and is known in Microsoft Excel as well. Okay, so now another thing is to encode categorical variables. So unapokuwa hizi ni categorical variables kama nilivyosema, nataka zifanyie encoding. Okay, so how to encode? So nakuja hapa, yes minimize hapo. Okay, hapa
encode categorical variables. So encoding categorical variables and encoding. Okay, encoding categorical variables. So how to encode? So na library to import kule juu. Okay, so hiyo library assign, tunatengeneza user defined variable hapa. User defined variable tunaiweka jina la label underscore encoder equal to class inaitwa label encoder. Okay, ni just in class na iko. So ukisema hii class kuna hapa kuna indentation. Okay, so kuna hii class ina nini ndani yake, unabonyeza what control keypad unaihold, then una click hapo, itakuleta hapa kwenye hii class ni. So you can see this file ina number of implementations ndani yake. Okay, so so in our data frame, okay, in data frame dot tuna access x1 dot na ni operator inatumika ku access x1 ambayo ni just access x1 from Microsoft Excel. Okay, so from df x1 ambayo nimesha pale equal to label encoder, our variable label encoder, label niandike label underscore encoder ambayo hii natumia dot operator na access imesaitwa fit transform, then fit transform what df dot x1, yes transform no, x1 na hii ni case sensitive, kumbuka x1. So kilichofuata naenda kuitransform x2. So repeat is the same procedure, ni copy, this will be x2 and this will be df x2. Okay, the same procedure. So hapa naenda kufanya transformation ya y variable, so y in here itakuwa ni df.y. So hizo ambazo nilifanyia transformation ndio hizi hapa x1 x2 na y. Respondent haipo kwenye analysis as well. Okay, another thing is we just now feature selection. Now feature select feature. Okay, feature spelling zake ni feature selection. Okay, so feature selection na select x na y, ipi itakuwa x na ipi itakuwa ni y. So ipi itakuwa ni x na ipi itakuwa ni y. Ipi itakuwa ni x na ipi itakuwa ni y. X ni independent variables, y is dependent variable. So x ni zile x1 na x2, inasema x1 na x2. x1 ni promotion, x2 is what salary increment. Okay, so x itakuwa ni df, then natumia multiple dimension array, itakuwa ni x1, then naenda anaweka koma na x, x2. Hizi zitakuwa ni x features. I think inakuwa kwenye quotation hapa, nimesahau kuweka quotation, I'm sorry. Hii na yenyewe inakuwa ndani ya quotation na okay, y will be df then dot y. Okay, yeah. Now tuna fit the model. So hapa tunakuja ku call regression. Sorry, sasa naweka value ambazo sizo. Hapa tuna just call regression, logistic regression neko vipi? Tutengeneza variable tunaita log and logistic, manake regression imeandikwa kifupi, equal to our class logistic, equal to logistic, nimeimplement lakini haitokei why. Log leg equal to logistic, niko check implementation hapa, of course ni hii. Okay, so hapa itakiwa inipe suggestion, yes hapa. Okay, hapo tupo sawa, tupo sahihi. So now na fit the model, so now fit the model.
So to fit the model, so natumia log, of course in here log, okay, then natumia dot operator na fit what x ambazo ni x1 na x2 pamoja na y, kwamba y, so x maana x1 na x2 pamoja na y is fit. Okay, so after doing so, now another step is making prediction, file prediction. So tunatengeneza y predicted, so unajua kutengeneza prediction y, so predicted underscore y, okay, equal to log underscore log leg ambayo ni hii hapo dot predict, una predict what x features ambazo ni x1 na x2, okay. So after then we come to find the residual. So residual ni differences between actual value na predicted value. So hii ni differences between actual value and predicted value, okay. Residuals, okay, equal to y minus y predicted, is y predicted y, okay. Yani kwa mfano ukija kwenye application iliyo yenyewe ambayo tulishaitengeneza, nikiklik hapa tuliona hapa original value ilikuwa ni 4 ambayo tuliifanyia preprocessing hapa, lakini ilikuwa predicted ni 4, maana yake imepredict 100. Kwa hiyo coefficient of determination equal to 1. Kwa residual itakuwa ni 0. Ikiwa ni 0 maana yake prediction imefanyika vizuri sana, yani 100 vizuri sana. Kwa hapa ndo tunatafuta hicho, inaitwa ni differences ya hivyo vitu, okay. So after then we calculate sum of squares, so measure of variations. Hizi ni key metrics ambazo kusaidia, tutakuja kuzielezea baadaye. Measure of variations, measure of variations, okay. Tuna sum of square error ambao ni SSE. I'm sorry, andika kitu ambacho nilikuwa sitaki, okay. SSE ni kuna SSR, kuna SSE na SSR, alafu kuna SST. So SST ndio inatusaidia sisi kufind coefficient of determination. Ili uipate lazima utafute hii SST, okay. So SSE equal to mean squared error, okay. Then kwenye mean squared error hii, kwa sababu hii function, then naingiza y value, okay. Then naingiza predicted y, then hichi kitu hiki nazidisha kwa n ya y, yani length ya y, hapo utapata SSE. Then SSR equal to numpy, I think nimeimport kule juu, equal to numpy. So kwenye numpy just find a dot summation, kwenye sum nachukua predicted y, then minus np, then natafuta average mean ya y, hapa y, okay. Then hii na square na power, tunakaa kwa 2, nafanya namna hii. Then SST equal to SSE ambayo hii, then plus SSR. So now kinachofuata ni kucalculate r squared. So calculating, hizi ni key metrics, calculation of r square. R square inakuwa ni hivi, au tunasema ni r squared. So r squared inakuwa ni, of course nitaingiza variable r underscore r squared equal to r ile ambayo tumeimport kule juu, r squared ambayo ni built-in function. Hapa tunaingiza y
after tunaingiza predicted y inakuwa namna hii. So hapa tunakuja kucheck adjusted r square. So adjusted r, of course ni r square, adjusted r squared. So of course adjusted r squared tutumie 2n sawa ni length ya y. Tuache hivi kwanza. Okay, so now kinachofuata ni of course kuja ku print output ya hizi analysis ambazo tumezifanya. Okay, so kabla ya print output nilikuwa kucheck we have two number of predictors, yani tuna x1 pamoja na x2. So number of predictors ni x1 and x2, hizo number of predict. So hapa tunakuja kutengeneza kwanza adjusted r squared. So adjusted r square, okay, adjusted r squared. So adjusted then r squared equal to 1 minus, nafungua bracket, 1 minus r squared. Of course r squared hapa tuisha define pale, hichi kitu times n mboni hii hapa length ya y. So length ya y ni si chochote isipokuwa ni hii length, maana number of items zipo ngapi? Zipo of course nenda mpaka kule chini, yani length maana yake number of observation, naweza kusema. Okay, minus 1, hichi kitu divide kwa n, yani length ya y minus p, whereas p of course p hapa tuweke equal to 2, p equal to 2. Nini maana p equal to 2? Number of predictors, we have x1 and x2, number of predictors, alafu n ni length ya y, number of predictors, hii ni length ya y inaenda mpaka kule chini, sijui row namba ngapi, hiyo ni length. Number of predictors ni 2, na maana kuja kukuta 2 number of predictors na n length y. Hii inatumika kufind adjusted r squared. Okay, so n minus p minus 1. Okay, hapo unaweza kupata. So now coefficient of determination determination. So now correlation coefficient equal to np dot na access built-in method inaitwa square root. Sasa ni kwa sababu ni method inachukua coefficient of determination, of course ni cancel kwanza. So coefficient of determination hii hapo try copy equal to 1 minus SSE gawanya kwa SST, yani coefficient of determination. Zingine kinachofuata ni correlation coefficient. Hapo kwa mchanganya kidogo, correlation of coefficient, inakuwa namna hii. Correlation of coefficient, yes, hii hapo. Hii kwa ni correlation coefficient determination, but yes hapa ni. So correlation coefficient ambayo ni hii hapo, naje kuchagua coefficient of determination. Yeah, okay, so now predicting y. Okay, so now predicted y equal to log leg ili ambayo tulidefine pale dot
predict x. Of course hii tulishaifanya hapa, sina haja samu ya kule juu. Okay, no problem. Sasa hapa tulisha predict, ndio hiyo hapo, so no problem. Okay, of predict hiyo hapo tumeweka ni x. So after doing so, now kinachofuata ni ku add hizi value kwenda kwenye data frame. So now df2 equal to pd pandas dot of course dot read excel. Sasa kwa sababu hii tusha read huko, narudia tu, just copy the same hii hapo, is quick paste hapa na paste, lakini naibadilisha inakuwa ni pandas 2. Okay, na reload lile file tena kwa mara ya pili, then output table output underscore table, hapa kuna underscore, output table equal to, sorry, hapa equal to, then pandas dot d capital letter, tengeneza data frame then ifungua bracket ya hivi. So hii data frame inakuwa katika dictionary za hivi, then humu ndani ya dictionary inaingiza columns. Ya kwanza nitaandika hapa promotion column, then value ya promotion itatoka kwenye df2 dot x1. Nakuwa na hii. Ya pili inakuwa ni salary increment, naandika salary, inakuwa ndani ya quotation, inakuwa hivi, salary increment equal to df2 dot x2, ni case sensitive. Inachofuata inakuwa ni job certification. So hapa inakuwa na quotation job certification, na ni fupi tu, job certification equal to df2 dot y. Okay, kinachofuata ni job certification 2, so job cert 2 naichukua ile sasa ambayo ni imefanywa transformation, kwa hiyo itakuwa ni df dot y ambayo tumefanyia transformation. Okay, hapa kuna colon. Okay, so kinachofuata ni kuingiza predicted job certification. So predicted job cert, then hiyo itakuwa ni inachukua df kozi siku ya sign hapa juu somewhere. Okay, so hapa yani sign hapa, so hapa tuta add predicted y to data frame. Okay, to add predicted y, so df. Okay, then hapa naingiza predicted y, predicted underscore y, then equal to predicted y. Okay, so hapa naandika df hii hapo, then nakuja kuandika hii kama ilivyo predicted y, kwa sababu nisha yasani kwenye hii hapo, inakuwa hivi. Then sika residuals kwa namna hii, differences au residuals, hii residuals equal to residuals. So kinachofuata ni ku print output at least. So st dot data frame, our data frame is output table mboni hapa, so output table and use container width equal to true. Save changes, come to refresh and output. Of course the system yetu ni hii hapa. Okay, so refresh. Logistic regression missing one required position, so hii kwenye line number 36 kuna mistake line number 36.
Yep. I think we need to change ex1, so cut weka hizi bracket za hivi yani tumbukize mu na hii x2 cut and weka bracket za hivi yani tumbukize, so remove hii dot ny, so itakuwa hivi. Okay, itakuwa namna hii. Why? I think from that point just to save changes. I think bado the problem cause the same na hii hapa, yes, we change kwa kama inavyoonekana hii hapa. Okay, so just copy kipande. Okay, weka hapo x1 hii hapo, x2 weka hapo x2, hii hapo ni y hapo kwa kwenye y. Okay, okay, so now like save changes kuja ku check output. Okay, still okay, tumeforget something here. Call regression logistic regression equal to logistic regression and then brackets is what. Okay, so now save changes, come to refresh and output. Okay, so now good, you can see this is the original data set and this is logistic regression. So we have job certification 4, predicted is 4, residual is 0. Okay, as you see, I think yes, finally just a visualization or we find a visualization somewhere up. So your table tuliona hapo ndo hii hapa, see hii hapa table. Okay, so now hiyo table unaweza ka display kwenye st.expander kuonyesha hiyo table vizuri. Okay, now visualization. So kwenye visualization na vitu viwili, unaweza kutumia graphs, unaweza kutumia pre-matrix. Okay, so first one is to visualize regression coefficients. So st dot success. Okay, success then f, okay, is brackets. So this one naifanyia hii maana yake una bold, so regression of course ni coefficient, regression coefficient, so bold itaisha hapo. Okay, so regression coefficient is given by y equal to b1 x1 plus b2 x2. Okay, natumia small letter b1 x1 plus b2 x2. Hiyo ndio regression coefficient, ambapo jibu lake ni hiyo line. Tukicheki unaichukua coefficient. Okay, I'm sorry kwamba coefficient hatukuitengeneza, so we find the coefficient. Okay, so kwa we find the coefficient, ndio kuifind hapa andika coefficients maana zipo mbili, equal to log leg ambayo ni hii. Tumia dot paleta na access function itwa coef hapo, then hapa andika just 0, then ikinipendeza na just create intercept. So intercept equal to log leg, na yenyewe natumia dot paleta na access intercept. So now coefficient ndo naionyesha mimi hapa. Yep, coefficient. So kinachofuata ni kutumia zile matrix card napaisha coefficient. So with st dot
expand. So hapa naandika view prediction, then naenda kuichukua hii table ambayo nilikuwa nimedisplay hapa, na ikat na itumbukiza huko ndani. So kumbuka hapa kuna indentation hapa, indentation hapo inaingia ndani kidogo ya function hiyo hapo. Okay, kinachofuata ni ku create columns kwa ajili ya ku display matrix. So C1, C2, C3, C4. I think C4 zinatosha, equal to st dot columns. How many number of columns? 4. Okay, so C1 dot metric was in here, metric. Hapa na just kuandika hiyo f kwa ajili ya kufanya formatting. So adjusted, cha kwanza kabisa ambacho tunachokiprint ni adjusted r squared. So adjusted r square, so inakuwa ni hivyo r2. Tuanze na r square. So r square, okay, r squared. So hiyo of course tunakuja kuandika sasa value zake. So just kuandika hapa value just kuzifanyia hii manake ni kufanya formatting ya decimal points. Okay, na just kuiwekea hivi. Okay, then raise brackets za namna hii. So na equal r squared, r of course ni r squared ambayo ni hii. So baadaye naweka colon, naweka comma, naweka dot, naweka 3 decimal points. Napata 3 decimal points iwe na viwango vitatu vya decimal. Because dot ni single dot, na kwa hivyo ni copy the same code, then hapa na duplicate. So hii ni adjusted r square. Okay, then hapa nitabadilisha, nitaandika adjusted r squared. Inayofuata ni coefficient of determination. Hii itakuwa ni coefficient of coefficient of determination. So kwenye value ni hii, lakini sasa hii value ambayo ni hii inatakiwa tuizidishe kwa 100, ambayo ni of course nibadilisha hapa coefficient of determination. Inatakuwa tuibadilishe katika format ambayo inasomeka. So times 100, afu sababu ni percent hapa naweka space, naandika hiyo percent na kwa namna hii. Inayofuata ni correlation coefficient. So correlation of coefficient, ndio kifupi. So hapa naandika ile correlation of coefficient. Yep. Kingine of course intercept, kama ile skin print intercept. So here will be C1, this will be C2, this will be C3, is C4. I'm sorry, this will be C1 and this one will be C2. Hii itakuwa ni C3, hii ni C4, hii ni C5. Then hii itakuwa ni Y intercept. Y intercept equal to intercept. I think intercept haihitaji 0 decimal points, weka 6. Okay, then C5 hajakuwa defined, so hapa ndio define hapa C5. How many number of columns? 5. So watazena enter. So hapa nasema ni style and metric cards, of course in here hapa na iko sipitishi chochote. So save changes. Now come to refresh and output. Supported format, I think
numpy array somewhere kwenye line number 99. Okay, hapo I think hii na tutumie or just remove it. So hii just ika hapa. Okay, so this will be st dot for example .info. Okay, .info. So now badilisha hiyo ya ku run our application. Think kuna moja paneta shida 1 2 3 4, moja inaleta shida hapo. C1 C5 haipo, so C5 hapa just kui remove. So hapa mna values sababu tumetumia info. Okay, so remove hii hapa. So hivi tu by intercept, I think is good. So my number of columns C4. Save changes and come to refresh and output. So now you can see this is an intercept, and here prediction, view prediction, ndo zile kama residuals hizo hapo na nini, jibu certification. Hii ni original dataset na hii ni regression coefficient. Okay, coefficient of determination, of course, mistake imetokea, haitaki kutokea value namna hii. So let's check again. Coefficient of determination tuiache kama ilivyo. Tuje tuiangalie coefficient of determination. I think there is a mistake somewhere. Okay, let's check coefficient of determination tulifanyaje. Kama kuna sehemu tulikosea, just kuirekebisha. So coefficient of determination, yep. All right, this is correlation determination. Hii ni coefficient correlation determination. Okay, so just change it. Ni sawa, correlation determination on hii 1 minus hiyo. I think there is a problem somewhere. Let's check hii kodi. Adjusted ya square ipo sahihi, SCR, SCE. Let's check hizi value hapa juu. Check adjusted r square equal to 1 minus kwenye bracket on hii 1 minus kwenye bracket ni 1 minus r squared. I think ni correct, times n minus 1 divided by n and p n 1. I think is right, correct. Okay, correlation determination 1 minus SSE divided by SSE equals ST. Okay, correlation coefficients and p dot square root ya correlation coefficient determination is okay. Okay, hadi kwenye source code. Kwenye source code hapo tuchukue hizi hapa from P2 to coefficient of determination. Hapo hizo hapa hizi paste hapa kuanzia P2 mpaka hapa. Okay, nadhani hizo nitakuwa hesabu sahihi. So hapa tuje kuchange coefficient of determination, then hii ni
coefficient, correlation coefficient. So nikija nikisave changes, nikirefresh, I think there is a problem. Coefficient of determination itakiwe hivi na correlation itakiwe hivi. There is a problem somewhere. So just take source code. From source code, just compute sum of squares is nadhani ndo kila kitu, kwa sababu tulipata errors somewhere. Okay, so just paste sum of squares. Now save changes and refresh an output. Yes, I think error ilikuwa hapa kwenye hizi calculations ya SSE. Of course kwenye mambo ya brackets ya watu ndio ilikosea. So after doing so, kinachofuata ni kuweka if condition hapo chini hapo, kucheck ikiwa correlation. Let's kuweka comment. If correlation is 1, it means in perfect positive correlation. If correlation is 1, and if is negative 1, hiyo ni perfect negative. 0.5 when it's strong positive, na hii ni strong negative. Okay, so now if correlation coefficient is greater than 0.8, then st dot success, here one is strong positive correlation. So some source code zipo hizi hapa. Let's copy it. Let's copy. Okay, let's do copy hapa. If correlation coefficient is greater than 0.8, make hiyo inakimbilia kwenye 1, hiyo ni strong positive. If with 1 is perfect positive. If with 0.5 is moderate. If is greater than 0 ni weak. If equal to 0, no correlation. Okay, and as if correlation ikiwa ni less than 0.8 ni strong negative. Ikiwa negative 1 ni perfect negative. Okay, ikiwa correlation ni less than 0.5 negative, inakuwa ni moderate negative, na hii hapa ni weak correlation. So save changes and now come to refresh and output. You can see, so we have a moderate positive correlation because in 0.5. Finally, I'll come to check plots. Plots ni very complicated as well. So siwezi nikaandika code ya vyote hivi, so na copy hizi hapa hizi. Okay, now we are pasting and save changes. So here we just create a group debug graph. Okay, kwa ajili ya kuonyesha x pamoja na y. So ni save changes, ili ku refresh ni output. You can see our plots hizi hapa zina run. Okay, hizi hapa. Okay, so now after performing hii logistic regression, now step inayofuata ni kuja ku answer question: the relationship between job certification and employee turnover based on analysis ambayo tumefanya hapa. I think relationship is moderate. Why moderate? Kwa sababu we get a coefficient determination of 0.5, that is 50%. There is a correlation. On how? On a view prediction. Now we can check prediction is here. Okay. Okay, so kuna namna ya kutengeneza report. Kuna namna ya kutengeneza report ambayo hii ni
analysis ambayo ni technical analysis. Sometimes wakasema ni technical kwa sababu unahitaji mtu knowledge ya kujua what is coefficient of determination, mwingine kidogo itampiga chenga. Sasa hii tungoje tu convert tuidishe kwa 100%. Siweza kupata hiyo percent hivi kama hivi hivi. Mtu aweza kaelewa coefficient of determination ni kitu gani, na mtu ataweza kuelewa hii kabisa, ataelewa. Kwa kama hataelewa, inatakiwa tutengeneze report na kuweza kutoa maelezo ya hivi vitu vyote hivyo kwa kwenye Microsoft Word.